Praise the Lord, saints. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. This is part 2 of Stay the Course. Hii ni sehemu ya pili. Hold on. Now start. Praise the Lord, saints. This is part 2 of Stay the Course. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni sehemu ya pili ya Baki kwenye Mwendo. Which is our topic. Ambayo ni somo la leo. We had a little technical difficulty. Remember, the devil is the prince of the airwaves. Tukumbuke shetani ni mfalme wa anga. And this lesson pertains to a lot of the tricks and things that he do to try to hinder the word and the work of God. Hii message ni kuhusu ujumbe huu, ni kuhusu jinsi ambazo mbinu zake anajaribu kutuondoa kwenye mwendo. But I know this for a surety. Ninajua hii kwa uhakika. And you should know this always. Na hii ujue pia siku zote. The devil know the word and tremble. Shetani hujua neno na hutetemeka. Amen. And God has given us victory. Na Mungu ametupa ushindi. And God has made us more than conquerors in Him. Na Mungu ametufanya zaidi ya washindi ndani yake. You're on the winning side. Uko katika upande wa washindi. Say, who's on the Lord's side? Unaona kuna mstari kwenye Biblia watu waliulizwa nani yuko upande wa Bwana? Nothing but the righteous shall see God. Ni wale walio na haki tu ndio watamuona Bwana. Amen. Amina. So the devil, he knows the word and he trembles, he fears it. Shetani analijua neno na anatetemeka na huliogopa neno. Again, the God of peace, which is the Lord, na Mungu wa amani ambaye ni Bwana, will bruise Satan under your feet. Atamuumiza shetani chini ya miguu yako, atamkanyaga shetani chini ya miguu yako. I believe it was Joshua that pulled those kings out of a rock, out of a cave, and told the people of Israel, "Go put your feet on their neck." Yoshua alivuta wale wafalme wa adui, akawaambia watumishi wa Israeli, mkaweke miguu yao kwenye shingo zao. And put them back in the cave to die. Akarudisha kwenye pango. Walikuwa ni wabaya, adui wa Mungu. In the name of Jesus, we have the victory. Tuna ushindi. Reading from Matthew 10. Tunasoma Mathayo 10. And I'm going to the 21st verse. And I'm going to read it again. The brother shall deliver up the brother to death. Na ndugu atamsaliti ndugu ili auawe. And the father the child. Na baba atamsaliti mwana. And the children shall rise up against their parents. Na wana watawainukia wazazi wao. And cause them to be put to death. Na kuwafisha. My brothers and my sisters. Kaka zangu na dada zangu. There are many that are in our homes that look like us. Kuna wengi wako kwenye majumbani mwetu wakati mwingine wanafanana na sisi. The daughters look like their mothers and fathers. Unakuta mabinti wanafanana na mama zao, vijana wanafanana na wazazi wao. The sons they call junior, or the first, the second, and the third. Wale watoto wengine wanapenda kuita watoto wao junior, wa pili, wa tatu, wa nne. But wa pili, the hatred of all men for correction, when it comes down to those in your own household, wale ambao wako kwenye nyumba yako mwenyewe, kwenye familia yako, they will turn on you because of the peace, because of the word that you have carried of the Lord. Yani tutafikia wakati wale ambao wako karibu na sisi kwenye familia wanakuta wanatusaliti kwa sababu your own brothers that you slept in the bed with. Kaka zako na dada zako that you grew up together. That you grew up together. They will betray you. Utakuta wanakusaliti. It is when it comes down to the children rising up against you, your own children. Unaona kwamba watoto tumeambiwa watawainukia wazazi. Being disobedient, unruly. Yani wakiwa sio watii, wajeuri. Their days will not be long upon the earth. Unakuta siku zao zinakuwa ni fupi hapa duniani. Because they do not honor their mother and father that their days be long. Kwa sababu walikataa kutii wazazi wao ili siku zao ziwe nyingi. Many are dying because the fact that God's word is true. Wengi unakuta maisha yao yanakuwa mafupi kwa sababu neno la Mungu ni kweli. That what you sow you reap. Kwamba kile unachopanda ndicho utakachovuna. It don't make no difference whether you're young or old. Haijalishi kama ni mtoto au mkubwa. Those children that disobeyed their parents in the Old Testament, watoto katika agano la kale ambao hawakutii wazazi wao, they became a pile of rocks. Walikuwa ni mlima wa mawe, walipigwa mawe. People that have sinned within the camp, wale ambao walitenda dhambi katika kambi ile. People have sinned in the congregation of the people, of God's people. Wale ambao hawakutii katika shirika la Mungu, they became a pile of rocks.
ukafanywa kuwa ni mlima wa mawe. God judgment was very swift there. Adhabu ya Mungu wakati ule ilikuwa ni ya haraka mno. But just what? Lakini unajuaje? Unajua Jesus Christ yesterday, Yesu ni yule jana, today, leo and forevermore. Na milele. I was saying before we had a break in our transmission. Kabla ya video yetu kukatizwa mara ya kwanza. In your leisure read Matthew. Kwamba kwa muda wako soma Mathayo the 24th chapter. Sura 24 kwa muda wako. And in that chapter, katika sura hiyo, the disciples asked 3 questions. Utaona wafuasi wa Mungu waliuliza maswali matatu. Tell us when shall these things be? Tuambie ni lini haya mambo yatatokea? And what's the sign of your coming? Dalili gani itakuwepo ya kuja kwako? And tell us about the end of the world. Tuambie kuhusu mwisho wa dunia, walitaka kujua. And Jesus will explain to them. Na Yesu akawaelezea and answered those 3 questions. Akajibu majibu hayo matatu, maswali hayo matatu. And it pertains to today, but that's another lesson. Yanahusika na leo, lakini hiyo ni tutalisoma wakati mwingine. But it still goes along with it when it comes to stay in the course. Lakini mstari huo tunaotuma mkasome Mathayo 24 linaendana na somo la leo. And being able to run this race with patience. Uweze kutembea mkimbia mwendo huu kwa uvumilivu na kwa subira. But you will, because of your faith and believing in the only true and living God, Jesus. Kwa sababu ya imani yako ya kumwamini Mungu aliye wa kweli, Yesu. You will receive persecution. Lazima kuna changamoto utakutana nazo. You know, it's other people proclaim other gods. Kuna watu wengine wana miungu mingine. And people are afraid. Na watu wanaogopa kwa kusema chochote. They have so much respect for other gods. Ndio wanavyoabudu, wanaogopa miungu mingine, wanaogopa hata kutaja. As soon as they mention Jesus, ukisema Yesu, they try to make a joke. Wanafanya kwamba huo ni mzaha. They say things of unbelief. Wanasema vitu ambavyo sio vya imani. Even to the point that some even curse him. Wengine hata wanamlaani. For the word of God say, kwa maana neno la Mungu linasema, for all those that hate the Lord, wote wale wanaomchukia Bwana, love death. Wanapenda mauti. We don't hate God. Hatumchukii Mungu. We don't blaspheme God. Hatumkufuru Mungu. We love God. Tunampenda Mungu. And in all thy ways, na katika njia zetu zote, and everything that you do, kila unachokifanya, acknowledge him, umtambue, and he shall direct your path. Ataongoza njia zako. Amen. Let everything be done. Kila kitu kifanyike. Everything that we say and do, kila tunachofanya na kutenda, be done to the glory of God. Kifanyike katika utumishi wa Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So number 22. Namba 22. It says, and ye shall be hated of all men for my name's sake. Inasema, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. But he that endureth to the end, bali mwenye kuvumilia hata mwisho, shall be saved. Ndiye atakayeokoka. Hallelujah. Hallelujah. That's a promise from God. Hiyo ni ahadi kutoka kwa Mungu. That's a promise from God if you stay the course. Ni ahadi kutoka kwa Mungu kama ukibaki katika mwendo. And why would anybody want to hate you? Hebu jiulize, kwa nini mtu anataka akuchukie wewe? Because of your faith and belief in Jesus. Kwa sababu ya imani katika Yesu Kristo. They got a right to believe in whatever they want to believe in. It's a whosoever will, let them come. Wana haki ya kuamini chochote wanachotaka kwa sababu ni imani ya mambo ya hiari. Wanyenyekea tu. And we acknowledge the truth that he's the only true and living God. Na yeye ndiyo Mungu wa kweli. Ndio tunachofuata, ni hii Biblia tunafuata. For God has given him a name above every name. Kwa maana Biblia inatuambia Mungu amempa jina juu ya majina mengine yote. That at the name of Jesus, every knee shall bow. Kwamba kwa jina la Yesu, and every tongue shall confess, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri, that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Kwamba Yesu ni Mungu kwa utukufu wa Mungu Baba. He got the power. Ana nguvu na mamlaka. And he is life. Na yeye ni uhai, ni uzima. And he made a way. Na ameshatengeneza njia to eternal life. Wa uzima wa milele. But it is written in the word of God. Imeandikwa katika neno la Mungu. It said that we will be hated by not some men but all men. Yani hapa mstari wa 22 unasema watu wote. Anywhere you go in the world, ukifika wakati wa mwisho kabisa, there's persecution of Christians. Yani leo kila unapoenda duniani unaona every nation, every country,
Kila nchi, kila taifa, kuna aina Every state, every city, kila mji, kila jimbo, kila mji, every home, kila mtaa, kila nyumba, you got a Judas. kuna lazima kuna msaliti. You got somebody Kuna mtu angalau mmoja that's gonna hate God ambaye anamchukia Mungu and na hate familia, na anakuchukia and wewe, hate the way you emulate or imitate God. na jinsi unavyojaribu kumfuata Mungu, In your right, in the righteousness and holiness of God. na jinsi unavyojitahidi kufuata utakatifu wa Mungu. But at the same time, we're able to not only pray for their souls, Lakini wakati huo ujitahidi waombee roho zao, if possible, ikiwezekana. follow peace with all men. Neno la Mungu linasema tafuta amani na watu wote, Without holiness, ambao bila utakatifu no man shall see the Lord. hakuna atakayemuona Mungu. Neno la Mungu limesema. I don't care who you are. Haijalishi wewe ni nani. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of Neno la God. Mungu linasema mwili na nyama havitarithi ufalme wa mbinguni. And the wrath of man do not display the righteousness of God. Tumeashaambiwa hasira za wanadamu hazitendagi haki ya Mungu. But our Lord here, our Savior, is telling us Bwana wetu, Mwokozi wetu that anatuambia we shall be hated of all men because of His name, tutachukiwa na watu wote kwa sababu ya neno lake, because of this great gospel, kwa sababu ya hii injili, because of this good news that we carry. kwa sababu ya habari hizi njema. Hallelujah, and being born again. Kwamba tunatakiwa mtu Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So here again, He's also said, but he that endureth to the end Tumeambiwa neno lake hapa, yule shall be atakayevumilia saved. mpaka mwisho ndio If you just atakayeokolewa. hold on and hold out, Ukivumilia if you ukabaki continue katika to run mwendo, this race with patience, kaendelea kwenda na huu mwendo, the race is not given to the swift, ushindi, yani mbio hizi hazijapewa na wale wenye nor haraka, the strong, sio wenye nguvu zaidi to sana, the rich, sio kwa matajiri to the poor. au kwa maskini, but it's given to those that run this race with patience. You got to move. yani unabidi uende mbele. Mbio hizi zimepewa ushindi kwa wale ambao wavumilivu, To stay the course, you got to move. Katika kubaki kwenye mwendo inabidi utembee, sio umesimama tu. There's not a race that they run professionally or in the Olympics. Hakuna mbio zote wanazokimbia On the track. wastaji kwenye uwanja ule kukimbia. Where they enter the track and just stand there. Wakifika pale kushindana wanaweka mikono tu hivi wanasimama. But they run. Bali wanakimbia. If they don't run, they walk. Wasipokimbia, anayeshinda kukimbia anatembea. You see people, they walk the track for exercise. Unaona watu wengine wanatembea kiwanjani kwa ajili ya mazoezi. The athlete, he runs. Mkimbiaji unaona anakimbia. And he stays in his lane. Na anabaki katika mstari wake. If he don't stay in his lane, asipobaki kwenye mstari wake, he is disqualified. Anakuwa ameshindwa ule mashindano. Because he didn't keep the rules. Hakufuata sheria. The rules say you must stay in your lane. Sheria zinasema abaki kwenye ule mstari wake. From the beginning, kuanzia mwanzo, to the finish line. Mpaka mwisho. And then on top of that, with the rules, na zaidi ya hapo pamoja na zile sheria, you not only have to finish, sio kwamba sio umalize tu pia, but if you do not finish, usipomaliza, you're disqualified. Umeshindwa mashindano. You did not finish the race. Ukumaliza sasa. To be even counted as a participant, hata kuhesabika kama umeshiriki, as one that run the race, kwamba yule anayekimbia mbio, no matter whether you're first or you're last, you must cross the finish line. Haijalishi kama wa kwanza au wa mwisho, lazima uvuke ule mstari wa mwisho. So to keep from being disqualified when it comes down to salvation, ili usionekane umeshindwa katika wokovu, when it comes down to hallelujah, living for God, inapokuja katika kuishi kwa ajili ya Mungu, living holy, kuishi kwa utakatifu, be an example of God's righteousness, kuwa mfano wa utakatifu wa Mungu, be an example, being a witness for the Lord, kuwa shuhuda, shahidi wa Mungu. The great commission to go out in all the world and preach the gospel to every creature. Tulioambiwa twende tukahubiri injili. To do what the Lord say do. Kufanya yale ambayo Mungu ametuambia tufanye. You have to stay the course. Inabidi tubaki kwenye mwendo. Whether you have to walk it or run it. Labda utembee au kimbie. Moving forward. Kwenda mbele. And cross the finish line. Na ufike kwenye mstari uvuke. And that you may have the same testimony. Ili uwe na ushuhuda ule ule.
as Apostle Paul. Kama mtumishi Paulo. I fought a good fight. Nimepambana vita I finished my race. I finished the course. Nimemaliza mwendo I've safari. kept the faith. Nimelinda I've kept the word of God. Nimetunza neno la I've Mungu. kept the gospel. Nimetunza injili. Hallelujah. I witnessed what God has given me. Nilishuhudia yale Mungu alionipatia. That good thing keep by the Holy Mambo Ghost. mema, Which is the word of God. ambao ni neno la Mungu. Hallelujah. And then you shall be saved. Ndipo utakapookolewa. Amen. Amen. For they that call upon the name of the Lord wale wanaoliitia jina la Bwana shall be saved. ndio wataokolewa. Hallelujah. That Hallelujah. conclude our lesson. Hiyo mwisho wa somo letu. To stay the course. Baki kwenye mwendo. I just want to have a prayer. Anaomba afanye blessing upon God's people. Aombe baraka watu wa Mungu. I would like Evangelist Sims to pray. Nitaomba. And in that prayer we want to, pray for what's, against the pandemic. We like to pray for all those on a bed of affliction. Wale ambao wanaumwa. The first responders, the doctors and nurses, and also the men and women of God that's laying up timber for those that are sick and afflicted. Amen. Because the prayers of the righteous avail much. Men should always pray and not faint. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu wa mbinguni, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana uliye mwaminifu, tunanyenyekea chini ya mkono wako kupata nafasi hii Bwana. Mungu, tunasema asante kwa maana imekupendeza kututumia siku ya leo. Bwana, neno hili likawafikia wale wanaostakiwa katika jina la Yesu. Tunaomba endelee kutuhurumia Bwana katika ugonjwa wa corona. Mungu, ombea wagonjwa waliolala vitandani Mungu. Ombea wanaouguza wagonjwa wa corona Baba. Ombea madaktari, manesi, wafagiaji mahospitali, wasaidizi wa manesi Bwana, wa maabara, sehemu yote ile wanaohudumia ugonjwa huu. Wengine wanaohudumia wagonjwa wakiwa nyumbani. Mungu, katuepushe na ugonjwa huu. Ukaturehemu Mungu pale ambapo tumekosea, tukapata jaribio hili Bwana. Ponya Jehova katika jina la Yesu Baba. Tunaombea viongozi wetu wanaofanya maamuzi kuhusu magonjwa haya Baba, na mambo ya afya na mambo ya mataifa. Endelea kuwaongoza sawa sawa na mapenzi yako Mungu. Tunakuhitaji wakati huu Bwana. Baba, saidia neno lako likafikia watu wako pembe zote za ulimwengu. Wale ambao wamepoteza ndugu wakati huu Baba, ukawakumbatie Bwana na kuwafariji Mungu. Baba, waelekeze kwako, wewe ndio majibu ya mambo ambayo tuyaelewe, ambayo tuna majibu katika jina la Yesu Mfalme. Baba, tunaombea kila ambaye anasikiliza, kila ambaye anaangalia Bwana, matatizo alionao kwenye maisha yao Mungu, ukawafunulie, maana neno lako linasema sikio lako sio zito ukashindwa kusikia, wala mkono wako mfupi ukashindwa kuokoa Bwana. Damu ya Yesu bado inanena. Ulimwaga damu Bwana. Tunaombea China, Afrika Bwana, Amerika Kusini na kaskazini Mungu, mataifa yote ya ulimwengu, watu wako Bwana. Tunaombea ukombozi mbinguni. Wewe ni Mungu mwenye huruma. Tunaombea neema njema na mpya kila siku Bwana. Hallelujah. Tuna ushindi katika wewe Mfalme. Tunasema asante Mungu wa mbinguni. Umekuwa mwema kwetu Bwana. Tunakupa sifa na utukufu ambayo ni kwa jina lako, kwa Mungu aliye mkuu anayestahili. Kumbuka madaktari na manesi Mungu, wale ambao wanahudumia wagonjwa Bwana, hata polisi wetu Bwana. Katika mapolisi kuna waliookoka Bwana, na wanajeshi waonee huruma, wasaidie Bwana, watie nguvu, walinde. Tunaombea amani ambayo wewe haiwezi kuelezeka kutoka kwako. Tunaomba uongozi unaofahamu kuanzia ikulu Bwana mpaka wachungaji wafanye maamuzi yanayostahili Bwana kwa ajili ya watu wako Baba. Tusaidie Bwana, fanya kwa utukufu wako, fanya yote kwa jina lako. Kuwe na amani katika mataifa yetu Bwana. Oh God, let the words of our mouth, maneno ya kinywa chetu, and the meditation of our hearts, mawazo ya moyo wetu Bwana, yapendeze mbele zako. O Lord, our strength, Bwana wetu and our Redeemer, na Mwokozi wetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Amina. God bless you, saints. Barikiwe. And God be with you. Peace be unto you. Amani iwe nawe. Peace be unto your heart. Amani iwe na moyo wako, we love na nyumbani kwenu na familia yenu. Lord Terry will be back with another message. Na Mungu akitujalia tutarudi na somo lingine wakati mwingine. God bless. Mbarikiwe.
Haya wanangu, mbarikiwe.